Greetings in the name of the Most High Jah Rastafari. My good name is Marley Moses, the positive warrior, alongside... Yes, sir, DJ D-Rage, the baddest. Each and every Wednesday from 10 p.m. on KBC Channel 1 TV. Tunakuletea the biggest reggae party in 254 in a yard extra. Extra niceness of reggae music. Extra dose of entertainment. When the thing is nice, we have to do it twice. Good morning. Good morning. Good morning, Kenya. Wake up with Good Morning Kenya, the morning show that's got it all. We dive deep into issues shaping our country. Youth are a voice of a nation. What is the next step for the young people? Unpacking political landscape from Monday to Wednesday. We discuss family matters. It is very important to guard your relationship. And for your health. Someone doesn't wake up and they become an addict. It's in stages. We've got you covered each and every Tuesday at 9 a.m. Every Wednesday, it's all about the viewpoint. A day in politics is like 1,000 years. Unpacking the biggest stories of the week, getting you insights and getting you ready for your day. And the package is not yet done. I get to fix your Thursday with some entertainment. Entertainment Thursday, it is. Good morning, Kenya. We shape your day. Good Morning Kenya, every weekday morning on KBC Channel 1. From wherever you are watching us from, this is KBC Lunchtime News. Many thanks indeed for joining us. My name is Njue, and the lovely lady on the bottom of your screen handling the sign language interpretation is Anne Wangeshi. We are keeping a keen look at what is currently happening both in the country and beyond. Of course, you can talk to us via our social media as we are live. We begin our live broadcast from the Kenyatta National Hospital, where the mask vendor who was shot yesterday in cold blood by the police has been receiving treatment. Yesterday, the Director General of Health, Patrick Amoth, noting that the guy was undergoing operation, and he also included that they had already lined up an ICU ward for him. Let's first of all cross over. Someone was held responsible. Yeah. And that confirmed that the man who shot the mask vendor was indeed in custody and is expected to be arraigned. As we speak, he is currently receiving treatment at Kenyatta National Hospital, and you can see there are some people who have already, some of the rights activists are already there, and we will be crossing over to get his exact condition a little bit later. My colleague Ben Chumba is on that bit. But moving on, Isiolo County Governor Abdi Ibrahim Guyo has expressed his commitment to resolving the ongoing rift with members of the county assembly who have threatened to impeach him. The county boss claims the ouster was orchestrated by his political adversaries from outside the county. Speaking outside his office, where he was accompanied by a section of ward representatives, Guyo further dismissed reports claiming that his ouster may have been influenced by President William Ruto as baseless. Hawa waheshimiwa sio watu wabaya, tumeelewana, ni watu wazuri sana, lakini walikuwa wamechanganywa kidogo, wakaweka fitina kidogo,
wakafanya ile mambo wamefanya. Lakini mimi nitawatafuta tukae nao chini, kwa sababu hatutaki maendeleo ya Isiolo County isimame. Lakini watu ya County Assembly, watu 16 wameshikana na watu kutoka sehemu jirani, wanajaribu kugawanya watu wa Isiolo. Mukatae division ambayo inatoka sehemu ya Mandera, sehemu ya Marsabit. Serikali inachukua hatua ya kulinda na kulete usalama. Ni ya hawa watu ambaye nataka kuharibu county inaangaliwa kabisa na serikali. Nyinyi mutulie, nyinyi muweke Mungu mbele. 60 housing units are set to be delivered through a signing of a memorandum of understanding between the National Housing Corporation (NHC) and the County Government of Baringo under the National Affordable Housing Program. The signing event held in Kabarnet was attended by members of the NHC board and senior officials from both the corporation and the county government. NHC will spearhead the technical and financial aspects of the project, while the county government of Baringo has committed to providing land at no cost. For Kabarnet, you are lucky that you are getting 300 units, and the institutional housing is also going to come up. How many people to build this kind of house? I think when the houses come up, Governor, and they look at the standard, the quality of the house, you can't believe it. It's not low-cost housing. It is affordable housing, good quality, with the tiles like this on the floor. To be specific, it will be constructed down here at one of our properties called in Keboino, where we shall be able to, we expect to construct 360 housing units to be given to citizens of Baringo County to either purchase or be tenant, to do tenant purchase, or be supported financially to buy it through loans. From housing to education, where parents in Kajiado Central Sub-County are raising concerns over the acute shortage of teachers in public schools, a situation they say is hurting learning outcomes. During an education day event at Torosei Primary School, parents say that the teacher has only 10 TSC teachers against a population over 1,000 learners. They want the Teacher Service Commission to urgently deploy more female teachers, saying the issue cuts across most public schools in Kajiado County. Shule nyingi za mashinano ikiwepo hii shule ya Torosei ina upungufu wa walimu na hasa walimu wa kike. Kwa hivyo hiyo tu ni kuhimiza serikali yetu ya kitaifa na haswa Teacher Service Commission wahakikishe kwamba ama wajitahidi kuona kwamba wanatuma walimu zaidi katika shule za mashinani. Ningependa kuchukua fursa hii kurudisha shukrani kwa Dupoto MA na mashirika mengine, sababu ndio walichangia pakubwa kuelimisha wazazi, kuelimisha wanakamati wa shule na kuelimisha hata wanafunzi. Still on education, a section of teachers in Kilifi County has formed an investment union aimed at improving and sustaining their lives. Speaking at a forum in Kilifi, the union chairperson Tobias Baraka said more than 3,000 teachers have been registered. The union's main agenda is to purchase land, build rental houses and sell them under the government's affordable housing program. Kubaliana kwamba kama walimu, kwa sababu ya changamoto ambazo tunapitia, tuje pamoja tudunduize kidogo mapato yetu machache kidogo kila mwezi, ili tuweze kuona ni namna gani tunaweza tukawekeza katika miradi ambayo inaweza kuzalisha tija na faida
kwa walimu. Furaha yangu kubwa kwa ajili ya investment ya Wezesha. Tulianza kidogo na sote tuko na malengo moja ya kwamba tukaweze kujiinua kama walimu, tukapate fursa ya kwamba tukaweze kujiinua na kuweza kusaidia wale wanaotutegemea katika jamii. And still at the coast, over 60 youths in Kwale County have benefited from the Tujiajiri project funded by the county government in partnership with KCB Bank. This is through free vocational training at Matuga VCT College. The project has equipped youth with knowledge and tools for business to reduce the rate of unemployment in the county. Kwale County Governor Fatuma Achani urged youth to embrace the project for community growth. Mlivyojipanga mkaunda CBO, sasa kilichobaki ni kile cha kuunda kampuni ili muweze kufanya biashara. Na kitu kizuri, kama mmeunda kampuni na nyinyi wenyewe mna ujuzi, wakati mwingine mambo mengine yanakuwa rahisi. Hawa ambao wana graduate kupitia Tandaza na KCB wataweza kupatiwa vifaa, sio kwamba wamesoma tu bure kusimamiwa, lakini pia watapatiwa vifaa vya kuendeleza kazi zao. And still on education, parents and stakeholders in education and care have been urged to focus on education for children with disabilities across the country and facilitate their access to livelihood support. The call was made by the Agency for Disability and Development in Africa, ADA, which is currently conducting a disability screening and registration exercise in Machakos County. ADA Program Officer Suzanne Nakbuka noted that many of the identified cases had gone unnoticed due to a lack of awareness. She urged parents to take advantage of the free screening and bring forward children with visible or suspected disabilities for evaluation. We realized there were fewer children with disabilities were being enrolled in schools, and when we did research, it was like they were missing assessment. It's through these assessments that the gaps and the needs are identified, and then the intervention, and after the interventions are being done well, these children can be properly placed in schools for them to access quality education. As to why we want everyone to be assessed and be registered with the National Council is because we have some benefits which come from the National Council and from the national government. If you are not registered, you cannot afford to get the benefits from the National Council through the government. Switching gears to health now, Kenya is facing a worrying surge in the new HIV/AIDS infections, and particularly among youth aged between the age of 15 and 24, according to the latest review by the National Syndemic Disease Control Council. Over 4 years, the government had set out to reduce newly diagnosed HIV infections by 75%. The joint annual program review revealed that Kenya continues to record approximately 6,000 new HIV cases annually among the youth. Additionally, HIV-related deaths only dropped by 2.5%, far below the targeted 50% reduction. During the program review launched in Naivasha, Nakuru County, Principal Secretary for Medical Services Dr. Ouma Oluga expressed concern over youth infections. He also noted that 69% of the HIV burden is concentrated in 10 counties, linking the rise in infections to high rates of teenage pregnancies and gender-based violence. This triple burden of new HIV infections among the young people, teenage pregnancies, gender-based violence, particularly targeted at the young women, adolescents. The example of the HIV programs, there's always a lot of training. They follow through to ensure that that worker knows the kind of data they need to collect and the data they need to upload into the system. Our statistics on our investment in early childhood development is dire. It speaks very little of how much value
we are placing on the knowledge that we have of what early childhood development does to the life of what will become an adult. Elsewhere, the National Construction Authority, NCA, has issued a directive to all contractors and developers across the country to comply with the newly introduced National Construction Code 2024 aimed at streamlining, operations and ensuring safety and order in the construction sector. The State Department for Public Works, in collaboration with the authority, has initiated a nationwide sensitization campaign and civic education programs targeting contractors and developers to raise awareness about the updated building code. Speaking in Busia, Engineer Gilbert Arasa, a board member of the National Construction Authority, urged contractors to familiarize with themselves with fully implement the new regulations to prevent incidents of buildings collapsing. The new technologies, the materials that have come, and the issues of climate change. Lazima watumie wataalamu waliohitimu katika ujenzi na watumie makandarasi waliohitimu na wamesajiliwa na National Construction Authority. The National Building Code 2024 is very important because it is going to give us the guidelines that we shall follow to ensure that whatever we do, both at the two levels of government, national, county, and the National Construction Authority, and all other stakeholders or players in the industry of construction, will give Busia what we deserve. Now, in other news, police in Njue have arrested 2 suspects and recovered stolen liquor worth 4.5 million shillings, believed to have been looted from a local depot. Laikipia A Sub-County Police Commander Daniel Kitavi says the 2 suspects are part of a 10-man gang that stormed the facility and made away with stock worth 7.5 million shillings. Kitavi said investigations are ongoing as the hunt for the remaining loot and culprits intensifies. Tulikuwa tumepata tarehe 12 mwezi huu ya wizi ambao ulitendeka hapa kwetu Laikipia katika railway. Kuna pombe ambazo zilikuwa zimeibiwa pale. Watu kama 10 hivi waliingia pale kwa hiyo go down na wakaweza kuiba pombe worth about 7.5 million. Baadaye tulipata ripoti hapa police station na askari wetu wakajaribu kufuatilia na tumeweza kurecover pombe ambao mmeweza kuziona hapa nyuma. Assorted pombe ambao umeona zimekuwa recovered pale worth about 4.5 million. Now, human rights defenders in Garissa have welcomed the move by the Kenya National Commission on Human Rights to open an office in the county as a significant milestone in addressing a myriad of human rights violations in the county and the region. Speaking during the official opening of the office, the defenders said the proximity will empower marginalized communities to speak up against violations which they previously had to travel far for search of justice. The Commission's leadership on its part committed to setting up more offices in the region in the days ahead in collaboration with state agencies and civil society organizations, even urging residents to take advantage and report any violations. The cry for development is one of those things that indeed the people from here are looking forward to. We will expect wananchi from these counties to access our office and enjoy the services. The Garissa has been experiencing or having many human rights violations and extrajudicial killings, issue of human trafficking, and many other human rights violations. So this office will serve us to address those issues and also work with other stakeholders in this county. Elsewhere, a section of education stakeholders in Samburu County is raising an alarm over what it terms as cultural erosion. Speaking at the Graceland School in Samburu, the group urged Kenyans to jealously guard indigenous cultures against infiltration and challenged parents to play a lead role in instilling progressive practices in children. They blame moral decay in children on poor parenting.
For this is a day that has brought more unity to our learners, appreciation to each other's culture, love amongst themselves, and therefore today they see each other as equal. It gives every person an opportunity to celebrate their cultures, to learn, and to uphold. This will always help our country to maintain unity. I will encourage parents to bring up their kids, learn their culture, because for me, my tribe is the best culture, has the best culture. It's the richest culture in the world. One thing about Cultural Day brings people back together, because nowadays we don't have time to practice on our cultures. To the war on drugs now, where police officers in Sololo Sub-County, Marsabit County have nabbed 295 kilograms of cannabis sativa or bang and arrested 2 suspects in an early morning intelligence-led operation along the Marsabit-Moyale Highway. Sololo Sub-County Police Commander Joseph Ndiga confirmed that the operation was executed around 6 a.m. following a tip-off from members of the public and the National Police Reservist. Ndiga has applauded the coordinated efforts of law enforcers and the local community in the successful operation. The 2 suspects are currently in police custody as investigations continue. Ilichukua mwelekeo wa kuelekea ile inaitwa Balo. Tulifuata mpaka huko, kwa bahati nzuri tukapatana na hiyo gari ikiwa imepepa hiyo mzigo ambayo tunadhania ni pangi ya kiwango cha milioni 8. We are going to put random checks in all our major road blocks along Moyale, Isiolo Road, and any other panya routes which are believed to be used as a conduit for those uncustomed goods, drugs, substances, and illegal aliens. And we continue to profile all those who are believed to have been involved on those activities. Very well, from that story from Marsabit, we now cross over to the Milimani Law Courts, where, as I had alluded to earlier, is that the Kenya Police Service has announced that they will be presenting the police suspect who was seen and captured on camera shooting a mask vendor in one of the roads in the Nairobi CBD. I'm now joined by my colleague Ruth Wambui, who is going to give us an update of what is currently happening at the Milimani Law Courts. Good afternoon, Ruth, and what is the latest in regards to this case? That he will be taken, but the information that I have, it will be either
Thank you so much, Ruth, and we do apologize for that weak link and sound as well, but she was just giving us a brief of what to expect at the Milimani Law Courts. And after Police Constable Masinde Barasa is the gentleman who was caught on camera shooting a mask vendor in cold blood. The mask vendor is currently receiving treatment the Kenyatta National Hospital, and we do expect after he is processed by the DCI at Capitol Hill Police Station, he will be taken to Milimani Law Courts, either to take a plea or a miscellaneous application where the detectives will be seeking more days to conclude their investigations. But more on that, Ruth is on that bit. Many thanks indeed for joining us. Let's take a quick break, but when we come back, we still have more local stories, also business, and the latest from the world of sports. Keep it Channel 1. In a world where news is ever changing, staying informed is more important than ever. Join us every week on News Check, your go-to show for the latest in current affairs, breaking news and in-depth analysis. A warm welcome to KBC News Check. From politics to global events, we bring you content that matter to you. We're not just speaking about the governance and how we want to see it, but want to actually participate. Get your facts, hear from the experts, and really understand what is happening around you. We need to change our system first. You have to do the impossible to make sure the message is home. Stay ahead, stay informed, stay engaged. Will these people, everybody agree? Just listen to me. Let's give him a chance to clear the air. Catch News Check every Tuesday and Wednesday from 10 a.m. to 12 noon. Only on KBC Channel 1. Good morning. Good morning. Good morning, Kenya. Wake up with Good Morning Kenya, the morning show that's got it all. We dive deep into issues shaping our country. Youth are a voice of a nation. What is the next step for the young people? Unpacking political landscape from Monday to Wednesday. We discuss family matters. It is very important to guard your relationship. And for your health. Someone doesn't wake up and they become an addict. It's in stages. We've got you covered each and every Tuesday at 9 a.m. Every Wednesday, it's all about The Viewpoint. A day in politics is like 1,000 years. Unpacking the biggest stories of the week, getting you insights and getting you ready for your day. And the package is not yet done. I get to fix your Thursday with some entertainment. Entertainment Thursday, it is. Good morning, Kenya. We shape your day. Good Morning Kenya, every weekday morning on KBC Channel 1. Welcome back to Lunchtime News, and many thanks indeed for keeping it Channel 1. For our next story, we now cross over to the Nairobi Central Business, or CBD, and to be specific, Kimathi Street, where my colleague Timothy Kipnusu is keeping tabs with the aftermath of yesterday's protest Waton destruction. Earlier on in the morning, the air was so dense, or still very dense, with tear gas and, of course, business people trying to pick up the broken pieces. But let's have the clear picture. Over to you, Kipnusu. Good afternoon, and what exactly is happening at Kimathi Street? A very good afternoon to you, my colleague Njue. They are the broadcasting house. Yes, indeed, I'm coming to you live from the Central Business District, just to get an outlook of how the situation is following the showdown, the protests that were yesterday, where protesters took to the streets to condemn the heinous and gruesome murder of slain blogger Albert Ojwang in police custody. And we've managed to walk on a number of streets here in the capital, and businesses have resumed, normalcy has returned, though a number of them are counting losses. Where I'm standing
here, one of the properties were looted yesterday by the protesters. Of course, they are also hired goons, so a number of them are really crying foul following that particular damage of their property in this particular area. And many businesses, business people are really calling on the government to ensure there is peace whenever there is a protest, and ensuring that those who are conducting peaceful protests do not get into the hands of those who are looters, of course. And right now I'm joined by one particular guy who happened to be lucky enough to get the chairman of the Boda Boda Association here in Kenya just to tell us how the situation was yesterday. Businesses resumed, and a number of them conducting their businesses without any feel. Kindly join us here. Tell us your names and the feel of how the situation is here. Okay, my name is Alex Kulema. I'm the chairman of Kenya Boda Boda Association, Nairobi County. Okay, let me speak in English so that everyone can hear me clear. Okay, mimi nikizungumzia kuhusu mambo ambayo yalifanyika jana ni kwamba ni hasara kubwa, tena ni aibu kubwa sana. Sisi kama viongozi wa sekta ya bodaboda hatuna furaha, kwa sababu unapata kuna watu ambao ni matajiri, wanasiasa ambao wanataka kujinufaisha, wanatumia vijana wetu wengine na kupia wanatumia goons kuleta yao ndani ya town in the name of protect business. At the same time unapata hata zile protect business inabadilika, inakuwa sawa wale wameletwa town ndio wanakuja kuharibu ya biashara. Maandamano wakati inafanyika inakuwa ni hasara pia sana, kwa sababu watu wetu wengi wanategemea, wanafanya ile kitu inaitwa hand to mouth. So unapata kwamba siku maduka imefungwa na movement inakuwa hakuna, watu ni mbio hapa kule. So ikifika jioni watu waenda kwa nyumba bure, na hata kama mtu ako na kaloni kapikipiki katamlemea kulipa, sababu tayari kazi haijafanyika. I think pia watu wanaumia, sababu unajua kuna watu wengine wako hata na asma. Hizi tiaga zinarushwa ovyo, unapata kwamba zinaingia watu kwa mapua, na the moment zinawaingia kwa hizo mapua na watu unapata wengine wanaanguka chini. So unapata sisi hata kama bodaboda wakati tunajaribu kufanya hii kazi yetu pia inakuwa ni ngumu, sababu mbele yako mtu anaanguka. Sasa kwa tuna usi mteja unabeba, mnaanza ngangana kumuokoa, kumbeba kwa pikipiki, mtafute mahali ambulance iko iweze kumsaidia. So nataka Wakenya waweze kuelewa kwamba wale watu ambao unaona wanatumia pikipiki kuharibu biashara ya watu, kuharibu mali ya watu, kupiga watu, sio the genuine bodaboda. Hao ni watu ambao wametumika wakapewa mapikipiki wakuje kuharibu biashara. And we are aware utafuta kujijenga na hii maandamano wanaitumia jumla kwamba members wetu ni wazuangwana, members wetu ni watu ambao ni wapenda amani na wanajua nini wanafanya. Na mimi ndio wanasema na maana kama wewe mmoja unaweza kuwa ni mmoja wetu na unakubali kutumika na mwanasiasa kwa sababu ya shilingi 500 na shilingi 1000, you are on your own. Bahati mbaya ukufe ama upigwe ama umie, hatutasimama na wewe, tutakutenga kana kwamba hatujawahi kukuona before. Na nilikuwa naomba kwamba pia hao wanasema wahurumia hao bodaboda ambao ni maskini. Wacha kutumia hao watu, waenda kuokota mtu huko kwa kijiji unamleta hapa town hapa hivi. You see, serikali iko na uwezo, inafaa ifanye kazi yake. Mambo ya kuweka peace and order hiyo ni kazi ya polisi. Sio mambo ya kuruhusu raia wakuje waingilie kwanza kuweka security. Mtu ambaye amelipwa shilingi 500 akiona duka ya shilingi nini, si ni kuiba, ataenda kuiba, hataenda kutunza hiyo mali. So you see, sisi tunaomba kabisa hii maandamano, na pia tumeona kuna changamoto ilifanyika, mtu ambaye alikuwa innocent, mtu ambaye alikuwa unharmed anapigwa risasi tu ghafla. Polisi wanafaa watulinde na sio kutumaliza. You see, there you have it, one of the leaders of the Boda giving his account, and of course calling on the security operators to exercise caution when they are conducting or ensuring there is peaceful protest, and of course not having intruders who are coming in the name of joining protesters, of course the goons, hired goons, to ensure that the peaceful protest by protesters is conducted peacefully in any part of the country. And of course we'll be walking in different parts of the Nairobi Central Business District just to have an outlook of how businesses is continuing, and of course we'll be able to give our viewers a story, a comprehensive bulletin on the same. From me, Timothy Kipnusu, I hand you back to studio, Ben Troy. Thank you so much, Timothy Kipnusu there from the Kimathi House there, engaging one of the stakeholders, especially in the border sector. We did see some of the images in our television and in social media of destruction and looting, and as they have appealed is that a day lost in business is way too much, and calling on the government to ensure that those protests are peaceful. And talking about protests, we now cross over to Gitanga Road.
in the offices of LSK, that the Law Society of Kenya, where Faith Odhiambo, the president, had made this statement a little bit earlier on in regards to those protests. Sadly, those whom the people of Kenya have entrusted to protect their lives and property are at the heart of undermining the safety and security of Kenyans. Against the backdrop of recent acts of disproportionate violence perpetrated by the police over the recent months, the complicity and acquiescence of the police amid runway crimes against peaceful protesters and onlookers alike discloses a worrying trend of our National Police Service being reduced to a conduit of violent crimes. Should this trend be allowed to continue, the relationship between the public and the police faces the risk of damage beyond repair. That cannot become our reality as a nation. The general chaos that characterized the demonstration resulted into about 17 being reported casualties around the country. In Nairobi, an armed officer was filmed shooting at an unarmed hawker at point-blank range, leaving him for dead despite his non-involvement in the protests. The victim was rushed to Kenyatta National Hospital and is reportedly in a critical condition. We pray for his full recovery and look forward to positive updates from the hospital. I've had the privilege of meeting his father, Mr. John Karaoke, this afternoon, and he confirmed that he had seen his son on ICU tubes, but he's still concerned with the treatment and information being given at Kenyatta National Hospital. He's concerned about the hostility that he's received, irrespective of wanting to know the status of his son and how the treatment was ongoing. Well, has been the president of the Law Society of Kenya, Faith Odhiambo, there, reacting to what happened yesterday, and they have condemned the excesses by police and mentioning that the father actually as well of Karaoke was there at the hospital to see his son, and mostly has indeed condemned the action by the police, the excesses by the police, and called for not only speedy investigation, they are calling for speedy justice. Now, time to tilt the lens and focus on matters business. The government is seeking to regulate the use of artificial intelligence, AI, in Kenya to strike a balance between leveraging the technology while simultaneously mitigating risks that arise from malicious use. Members of Parliament say this development arises amid increasing worries about the AI-driven disinformation, as it could be used to manipulate public opinion and undermine trust in democratic institutions. The legislators have further tasked the Ministry of Information, Communication and the Digital Economy to fast-track the creation of a regulatory framework that will encourage innovation that aligns with national values and priorities. One of the greatest problems that states are to have is the issue of insecurity related to where technology is taking us to. The police, the intelligence, the governments, wherever they are at risk because individuals are ahead of them. Citizens are ahead of them. And that's why there's this outcry, because you are trying to adjust, you are trying to adapt with a speed that you are not able to cope. Our government, rather, must move fast and regulate the artificial intelligence space, owing to the fact that artificial intelligence nowadays is even being used in the space of healthcare. It's also being used in the space of manufacturing. It is also being used in the space of education. So how can we, in a world that is moving very fast, be reluctant in regulating this space? In other news, a proposal by the National Social Security Fund, NSSF, to invest in the Rironi Nakuru Mau Summit Road has elicited debate, with a section of leaders terming it contrary to the scheme's mandate. However, proponents say NSSF's decision is in line with what peers in some countries are doing, citing Tanzania and Eswatini, whose schemes have invested part of their funds in infrastructure projects such as roads, bridges, schools and hotels. As NSSF Tanzania,
We have invested in infrastructure. In Dar es Salaam, we have a bridge connecting Dar es Salaam CBD and our Kigamboni district. It's about 680 meter bridge, and it costs us more than Tanzania shillings 344 billion, which is more than 130 USD million, if you want to put it in USD. The other area that we are doing in terms of investments is our sugar factory in Morogoro region. We have a sugar factory there. Again, we have invested more than Tanzania shillings 324 billion, if you want to put it that way, more than USD 120 million. In 2013, the government made a law, a regulation that 30% of all funds assets must be managed within the country. And that opened the way for us to actually start investing in impactful investments together with other pension funds and also in collaboration with government. As we speak, we have a hotel, we have a hydro station that we are currently building. We also own partly a big forestry company, and all these investments have actually impacted the country in a very positive way. Now, the proposed Virtual Asset Service Providers or VASP Bill 2025 may edge out small players if passed in its current form. Yellow Card Senior Legal Counsel Edlin Moronge says the government should consider a tier system in the provision of penalties and licensing, adding that high compliance costs and penalties may be untenable for small players. The ongoing Iran-Israel conflict, which is in its The Virtual Asset Service Providers VASP Bill 2025 aims to establish a comprehensive legal and regulatory framework for virtual assets and the entities that offer services related to them. The legislation has been positively welcomed by players. However, a section believes it could be made even better. So that's actually going on, it's happening. A lot of Kenyans have adopted this, and it goes hand in hand with our adoption of mobile money. And I think most of you might know that M-Pesa also sort of works like a stablecoin. It may not be on the blockchain, but it sort of works like a stablecoin as well, because for every unit, 1 unit of M-Pesa, there is a Kenyan shilling somewhere in a trust account. For example, the bill proposes fines of up to 10 million shillings and even possible prison terms for up to 5 years for infractions. Here, the government is hoping to edge out bad actors using virtual assets. This is a new industry. Why are the penalties for the virtual assets higher than fintech players? So our suggestion was we can have the penalties slightly lower than the fintech industry, then tiered towards small, medium, large, and as the industry grows, the penalties grow, which is what happened in banking. The VASP bill is currently under parliamentary consideration, where regulatory oversight will be shared between the Central Bank of Kenya and the Capital Markets Authority. But what else could be done to streamline the sector for the good of the economy? We've asked if some central banks can do what they call license passporting. So license passporting is where if you have a license in one jurisdiction, it's not that you will bring the other license to this side, but there will be a faster method for you to get a license in this other country. The bill's successful implementation could position Kenya as a more attractive hub for crypto-related ventures in the region. Alan Auko, Lunchtime News. Still on tech, the government is proposing the establishment of a regional cybersecurity platform to better coordinate responses to emerging digital threats. Information, Communication and the Digital Economy Cabinet Secretary William Kabogo says this will bolster the region's capacity to detect, prevent and respond to cyber attacks that often transcend national borders. The move comes amid growing concern of the frequency and sophistication of digital fraud in the country. According to the newly released TransUnion Fraud Report, 82% of Kenyans surveyed between November and December 2024 said
They had been targeted by fraud attempts via email, phone calls, websites, or text messages. The most common tactics were fraudulent text messages at 39%, fraudulent emails and social media at 36%, and fraudulent phone calls at 33%. In total, the country is estimated to be losing up to 20 billion shillings annually to cyber-related incidents, one of the highest in the region. Kabogo says a fragmented approach will leave the region even more vulnerable. Kenya proposes, 1, the establishment of a regional platforms for secure threat intelligence exchanges, 2, joint training initiatives hosted by institutions like the ICT Authority's Smart Academy and Kenya School of Government, and 3, the creation of a regional network of AI and cybersecurity research centers linked to our universities and innovation hubs. It is very evident that criminal networks are increasingly targeting law enforcement databases, while terrorist organizations are exploiting our weak digital defense barracks. In response, I say, if we act decisively, the IGAD region and the Greater Horn of Africa can lead in responsible AI deployment for security and for better movement. IGAD member states law enforcement agencies meeting at the regional consultative seminar on AI and cybersecurity in Nairobi are advocating for the adoption of the Nairobi commitment that sets targets such as dedicating at least 2% of national budgets to AI and cybersecurity infrastructure and training 50,000 regional cybersecurity professionals by 2030. We are keenly aware that no matter how advanced our national systems are, regional coordination is not negotiable. Cybersecurity breaches in one IGAD country can ripple across borders. Disparities in regulation and capacity create vulnerabilities that can be exploited by malicious actors. Secure governance in the digital age. Trevor Njue for Lunchtime News. Moving on, the role of counties in addressing the urban development crisis has come under sharp focus in the ongoing Kenya Urban Forum. The government says counties should enhance their own source revenue to help in proper planning and the burgeoning urban landscape in Kenya. Counties continue to underperform in revenue collection, with the devolved units collecting less than 70% of their own revenue targets in 2024. This is according to the Commission for Revenue Allocation. An urban planning crisis. From poorly planned urban centers to population exploitation bursting at the seam, the country is in planning dire straits. In Nairobi County, the last updated urban planning is more than 40 years old, with the rest of the counties lacking in physical urban planning. Apart from financial shortages, most counties do not employ the service of urban planners and designers, leading to haphazard development. Speakers at the ongoing Kenya Urban Planning say counties should enhance their revenue collection to give them financial latitude. There were 13 key resolutions that were made. All of them, we are making progress on them, including own source revenue, ensuring that county governments are now better resourced to be able to chart out their plan. We're pushing that the county governments can be able to allow the municipalities, the municipal bonds themselves, to be able to collect revenue within their jurisdiction. As per the work, it's a role that should be given to the municipalities, to the cities, so that the same can be utilized to provide services. During the second day of the Kenya Urban Forum being held in Naivasha, stakeholders have decried the lack of progress in the implementation of resolutions from the first Urban Forum. While there has been considerable progress, particularly in affordable housing, funding for urban development remains inadequate, leading
to rural urban migration catastrophe. You have heard that by 2050, about half of the population of this country. I do apologize for the poor pictures and that sound quality in that report. But as we move on, crude oil prices eased in the Asian market. The Asian trade after a gain of 4% from the previous session. Markets weighed the chance of supply disruptions from the Iran-Israel conflict. Brent crude slipped 50 basis points to $76.10 per barrel despite rising tension in the Middle East. Ongoing Iran-Israel conflict, which is in its sixth day, has seen analysts monitoring the crucial Strait of Hormuz for potential supply disruptions. Through OPEC plus spare capacity could cover any loss of Iran oil. Iran is OPEC's third largest producer, extracting about 3.3 million barrels per day of crude oil. There is a bullish stance on the U.S. West Texas Intermediate crude futures in the near term due to rising geopolitical risk in the Middle East. This is in addition to a relatively low level of net long positioning in the U.S. West Texas Intermediate crude futures among large speculators. Markets are also looking ahead to a second day of U.S. Federal Reserve discussion on Wednesday, in which the Central Bank of Kenya is expected to leave its benchmark overnight interest rate in the range of 4.25% to 4.50%. Meanwhile, U.S. President Donald Trump has again extended the deadline for TikTok's sale or ban in the U.S., marking the third such reprieve. The popular app owned by China's ByteDance will now continue operating for at least another 90 days. This decision, announced by the White House, aims to allow time for a deal to be finalized, despite a congressional law mandating a divestiture. The extension of the TikTok ban comes amid ongoing national security concerns, but also reflects President Trump's recent support for the platform. Finally, Mali is embarking on a significant economic venture, launching construction of gold refinery in partnership with Russia's Yandran Group. The 200-ton capacity facility aims to bolster Mali's economic sovereignty, allowing the nation, Africa's second-largest gold producer, to refine its own gold rather than exporting raw ore. Mali will hold a majority stake in the refinery. While a completion date isn't set, the project is a key step for Mali to capture more value from its mineral wealth, especially as a significant portion of its population remains in poverty. The national women's soccer team, Harambee Starlets, continued their impressive run at the ongoing Sekafa Women's Senior Championship with a dominant 4-0 victory over Uganda's Crested Cranes on Tuesday evening at the Azam Complex in Dar es Salaam. Kona anakwenda kuipiga Martha. Kona ni 2-2. Tonele kona ndani kwa upande wa Kenya, weka utosi na zuiliwa kwa kichwa. Namna gani namba mbaka kwenye box huku. Nafasi kule! Weka mpira ndani kule. Nafasi kwa Kenya, namna gani hapa kwenye box kule! Kwenye kamba tena. Wakati huu ni Dorcas. Through ball pass kumtafuta Violet Nanjala sasa. Violet Nanjala!
Very impressive. They're doing Kenya proud. In the news, Crescent Ojwang makes a comeback in the national men's rugby team, the Morans, as the head coach Luis Kisia names the squad that will take part in the Rugby Africa Men's Sevens scheduled for the 21st to the 22nd of this month in Mauritius. Excellent play, drawing in both defenders. That might be a late tackle. Crescent Ojwang returns to the Morans after nearly 6 months on the sidelines, recovering from a serious leg injury sustained during the Dubai Sevens in December 2024. Head coach Luis Kisia has rejuvenated the squad, naming debutants Felix Okoth, Javan Otieno, Makoka Matoka and Philip Okeyo. The Morans, Kenya's development side for the Shujaa, are determined to better their 6th place finish from last year's tournament. Kenya is drawn in Pool A alongside defending champions Uganda as well as Ivory Coast and Ghana. Further afield, Sergio Ramos scored from a header in the 25th minute, and Monterrey of Mexico held on for a 1-1 draw against Internacional of Italy in Tuesday's final game. A 42nd minute goal from Lautaro Martinez leveled the contest. Ramos, the 39-year-old former Real Madrid star, rose to knock in a corner from Oliver Torres. Inter, coming off a blow loss to Paris Saint-Germain in the Champions League final, pulled even on a well-worked set piece. Christian Asilani chipped a free kick over the Monterrey defense. Inter's Carlos Agustino ran onto the ball and squared a pass to Martinez for an easy tap-in. On the other side, Borussia Dortmund of Germany and Fluminense played out to a 0-0 draw in the Club World Cup on Tuesday in rainy conditions at the MetLife Stadium. Fluminense played more aggressively and had 14 shots compared to Dortmund 7. The Germans held the possession advantage at 54.5%. Lautaro Martinez, who finished with a simple tap-in. 42 minutes. The main man in the other result. And a quick one for sports lovers. Tonight we'll see Manchester City of England play Wydad Casablanca of Morocco, another African team, and another team will see Real Madrid face off against Al Hilal. Many thanks indeed for joining us. My name is Njue. Anne Wangeshi has been my colleague on the sign language interpretation. For more of this news, kindly don't forget to check out our social media spaces, including our KBC digital app. More news in our subsequent bulletin. We are keeping tabs with a number of news items shaping up the news conversation in the country. To have yourself a blessed afternoon. Kulingana na vile nimepanga, kila kitu itakuwa sawa. How do we get rid of my uncle Mark? Like completely, yani tumtoe kwa picture mbaya. What's your point? My point is una behave ni kama una bwana. Because I don't have one. Your one sorry excuse of a man. Is that what you wanted to hear? Wewe ndio wazimu. Kulingana na Dr. Mutua, anasema Mark ako na ugonjwa wa akili. Kuredi kufanya
anything unachotaka as long as we get to be a family again. We can make a deal, Mama Felix. What deal? The men and women in boats, their core mandate to defend and protect the sovereignty and territorial integrity of the Republic of Kenya. Their bravery knows no limits. Make a man go through the wall without breaking the wall. Laziness, it is not in our vocabulary. But what are their stories, their tales? Military Tales, every Saturday at 9 p.m. with Njue. Hujambo mpenzi mtazamaji, natumai ubuheri wa afya. Ni wiki nyingine tumekutana kwenye kipindi chetu cha mkulima. Ni kipindi kinachokupa wewe mkulima mdogo, mkubwa au yeyote anayenuia kuanzisha kilimo, mbinu za kisasa za ukulima, ufugaji, kuongeza dhamana hadi teknolojia inayorahisisha ufugaji. Tukiwa tayari kujifunza mbinu tofauti na za kisasa pamoja na teknolojia zinazoimarisha afya. Niite Uwini Mandi, na wanaonijua wananiita Boniface Mutunga. Gari letu wiki hili limetua eneo la Kasarani, ambapo tumeungana na mfugaji wa ng'ombe wa maziwa tangu jadi. Je, ni kipi kilimpa motisha kuanzisha ufugaji huu? Na kiini haswa ni kipi? Ungana nasi Bwana Wawero atusimulie safari yake ya ufugaji. Akiwa ameajiriwa na amesalia miaka michache ya staafu, Bwana Waweru aliwaza ni jambo lipi atafanya ili limpe mapato na pia la kumfanya asiwe mpweke. Basi akaona mbona asianze ufugaji licha ya kwamba hakuzaliwa kwenye familia ya wafugaji. Nilianza na njao moja. Ilikuwa ni interest kusema naweza kufuga ng'ombe moja, nikiritaya mimi na familia yangu tutakuwa tukipata maziwa, sababu kwetu hatukulewa na ng'ombe wala mbuzi, lakini nikaonelea kwamba pengine hiyo ingesaidia familia yangu. Pili, ingeniweka mimi pia kuwa busy, kwa hivyo usingeenda kulala tu. Pole kwa pole aliendelea kuzitunza ng'ombe zake na zikazaana hadi kufikia 54. Na akigundua kwamba ili ng'ombe wako wa maziwa akufai zaidi, mbali na chakula, lazima pia awe na mahali bora pa kulala na kupumzika. Hivyo akaanza kujenga zizi mwafaka kwa ajili ya mifugo wake. Ufugaji wangu ulinipatia nafasi kutoka kwa ile kazi yangu nilikuwa nafanya zamani. Mimi nilikuwa ni police officer. Hata kama nilikuwa na cheo kubwa, ukulima haikuwa ni yangu. Kwa miaka 37 nilianza kufikia nitafanya nini. Juhudi zake za kuwa mkulima bora mdogo hazikukosekana kuonekana. Mwaka wa 2011 basi akapewa tuzo, na hilo lilimtia motisha ya kuendelea kuwa mkulima na mfugaji bora zaidi. Niliendelea na mfugaji na mwaka wa 2011, 2011, nilikuwa judged as the best small scale farmer in the country, na nikapata zawadi kutoka kwa President Mwai Kibaki. Iliniweka mimi motisha kubwa
ya kwamba nimeonekana pia ni mkulima ambaye ni wa Nairobi na ameshinda wakulima wote ambaye ni wadogo Kenya mzima. Ni kwa sababu ni vile nilikuwa natumia ile space yangu ndogo ama nafasi yangu kidogo, nikaitumia vizuri, nikaitumia vile iwezavyo, na ikawa pia naweza kufundisha wengine wakafanya hivyo. Kwa hivyo nimekuwa kwa ukulima mzuri tangu 2008 mpaka wa leo, na nikiongezea 2016 nilikuwa pia judged as the best small scale farmer, fully commercialized. Kila kitu yangu ni commercial. Kama unavyoona, ng'ombe zake ni aina mbili, aina ya Fresian na Asha, lakini bado anafanya utafiti wa ni aina ipi ya ng'ombe itampa maziwa bora zaidi kwa minajili ya kuongeza dhamana. Nimefikiria sasa kufuga crossbreed ya Saiwa na Fresian, ambaye nimegundua ya kwamba ni mzuri sana kwa sababu haikuli chakula kingi kama hiyo Fresian. Pia ile chakula inakula ni rahisi kusiagika kwa mwili wake, maumbile yake, na inaweza kutolea wewe maziwa ya kutosha. Na pia ikawa pia ni kama ng'ombe wa nyama. Wakati ambapo unakuja ng'ombe yako imezeeka, unaweza kuuza hiyo ng'ombe kama ng'ombe ambaye ni nyama. Mwili yake itakuwa ni sawa, ni beef cattle na pia ni milk cattle. Na maziwa yake pia ni maziwa mzuri ambaye inafuatana, inakuwa na mafuta mengi kidogo kuliko pure Fresian. Tofauti kati ya ng'ombe ya Fresian na Asha ni kwa upande wa aina ya maziwa wanayotoa na chakula wanachokula kwa siku ili aweze kupata maziwa mengi na mazuri. Fresian huwa inatoa maziwa mengi na kukula inakula sana ndio kutolea hiyo maziwa mengi, lakini maziwa yake fat content ama ile mafuta yake ni kidogo. Wingi wa maziwa ya Fresian ni wingi wake ni maji, lakini Asha ina mafuta mengi katika maziwa yake. Kwa hivyo ukichanganya hayo maziwa inakuwa quality mzuri sana, na ambaye pia unaweza kutumia kutengeneza ghee, kutengeneza ice cream, kutengeneza yogurt na cheese. Yote inakuwa kitu ambaye ni mzuri sana. Kwa hivyo hiyo ndio uzuri ya hiyo. Lakini hapa tunafuga ng'ombe, tunafuga kitu inaitwa zero grazing. Unaweka ng'ombe zako katika chumba ambayo imetengenezwa in a way ya kwamba ng'ombe inapata mahali ya kunywa maji hapo hapo, inalala hapo hapo na haiendi mbali. Ndio ile uchafu yake ama ile kinyezi yake unaweza kuiokota kwa rahisi na ukafanya kuwa mbolea yako. Kwa hivyo hii ukulima wetu katika mji wa Nairobi, ile ukulima inaitwa zero grazing. Nafikiri mmeshaona ya kwamba hata ile nyumba ambayo manyumba yao ambayo tumetengeneza ama structure zao ni ya zero grazing, na tunawekea hawa mpaka mattresses ili waweze kusikia raha kidogo, ili waweze kutolewa maziwa. Ukiwa mfugaji, unatambua tabia na mitindo wa wanyama wako. Tena, ili wakufae, unajua ni mara ngapi kwa siku unapaswa kuwapa chakula na maji mengi. Bwana Waweru yeye huwalisha ng'ombe wake mara 2 kwa siku. Ng'ombe huwa inataka kulishwa baada ya kukamua. Ng'ombe yako huwa inasikia njaa saa hizo, unaipatia chakula. Chakula ya ng'ombe yangu mimi huwa na chakula, hutoa nyasi ile ni Rhodes pamoja na Lucerne ambaye ni protein, na pia tunailisha na napier grass au tunalisha na au pia na silage. Silage yake inaweza kuwa ni ya mahindi ama ni ya sorghum, ni ya kuweka ng'ombe yako iwe na nguvu. Na hiyo yote ingine tunanunua, kama hiyo Lucerne lazima ununue kutoka kwa
shamba. Kama mimi hutoa lusani yangu kutoka kwa Naivasha, ambaye inapatia ng'ombe yako protein, na hapo ndio unachunguza ya kwamba unaipatia hawa dairy milk kidogo, kwa sababu inapata already nutrients ya kutosha kutoka kwa lusani na mixer ya Rhodes. Nao wanampa maziwa si haba kila siku licha ya changamoto hapa na pale za kiangazi hivi majuzi. Ile ng'ombe ambaye tunakamua kwa sasa ni kama ng'ombe 6. Na hiyo 6 kwa kila moja at least na sikosi lita 15. Kwa hivyo kuna ile ambaye inatolea mimi lita 22 kama 25 kama huyu. Kuna yule ambaye anapatia wewe lita 20, lakini wao wengine wanakupatia wewe lita 10, lita 8, 15. Kwa hivyo inategemea pia tangu izae imekaa muda gani. Sasa hiyo ndio changamoto ambayo tuko nayo, kwamba baada ya kutoka kwa kiangazi lazima tuitengeneze ng'ombe zetu, tuipatie mbegu wakati tunaipangilia. Huyu atapewa mbegu sasa, atakuja kuzaa siku fulani, huyo mwingine atazaa siku fulani. Hiyo ndio ile changamoto kubwa ambayo tuko nayo, na lazima ukuwe na ng'ombe zako uzielewe vile zina behave ndio uweze kufanya hiyo maneno. Kuna aina mbalimbali za kuwafuga wanyama wako. Unaweza waachilie wakalishe nje kisha uwafungie zizini jioni, ama unaweza walisha pale pale zizini siku nzima bila kutoka, yani zero grazing. Mbinu zote si mbaya, ila kuwafungia zizini ina manufaa mengi. Uzuri wa zero grazing, kwanza inazuia magonjwa mengi kupata ng'ombe zako. Pili, unalisha ng'ombe zako vizuri, ambao unajua kitu gani unalisha ng'ombe zako. Haiendi kuokota kando, haiwezi kukula nyasi ambaye iko na moshi. Kwa hivyo ng'ombe zako zinakaa mahali pazuri. Pili, unaweza kusanya hiyo kinyezi yake kwa urahisi. Kuna dalili mbalimbali ambazo kama mfugaji zitakuonyesha kama ng'ombe wako yu tayari kupewa mbegu, lakini hakikisha afya yake ni salama na mwili wake uko tayari kupewa mbegu ili asidhoofike. Ng'ombe, tuseme kuna ng'ombe mara mbili. Ndama ambaye ilizaliwa inafika miezi 18, miezi 10, tuseme mwaka 1 na nusu, which is 18 months. Na ingine inafika 16 months, ingine 14 months. Unaweza pea mbegu. Inaweza kuonyesha ina dalili ya kutaka mbegu. Na dalili ya kutaka mbegu utaiona ikirukaruka, ikipangilia mwingine. Pia unaweza kuelewa hii inataka mbegu. Wakati huo unaweza kujua hii kama ni ng'ombe ambaye hajazaa siku nyingine. Unataka kuipatia mbegu ikiwa bado mdogo, hajakomaa, ama unataka ikomae. Kawaida huwa tunasema mwaka 1 na 18 months is the best time ya kupatia ng'ombe yako mbegu, ili aweze kupata mimba na azae akiwa na nguvu. La pili, kuna yule ng'ombe ambaye amezaa. Akizaa anatakiwa kukaa miezi 3 mpaka miezi 4. Miezi 4 sana sana, miezi 4 na ingine miezi 5, atakuonyesha kwamba anataka mbegu. Kuna ng'ombe wengine watakuonyesha wewe anataka mbegu baada ya wiki 2, baada ya wiki 3, mwezi 1. Huyo ng'ombe mwili yake haijakomaa, haijakuwa na nguvu. Ukimpatia atapata mimba, lakini sasa itamdhoofisha. Kwa hivyo tunaamini ya kwamba ukipatia ng'ombe yako baada ya miezi 4, 5, ikiwa ni ng'ombe mzuri na ana nguvu, anaweza kubeba hiyo mimba yake mpaka miezi 9. Unapoenda mnadani kununua ng'ombe, awe ni wanyama ama maziwa, kuna vitu kadhaa unapaswa kuzingatia ili ujue kama amezeeka ama atakufaa kwa yale unayonuia kufuga kwayo. Mwanzo ng'ombe huangaliwa kiwimo chake, kifua chake, miguu yake. Ni ile miguu ya kulala, ni ile miguu ya kusimama,
ama kifua yake iko namna gani. Ukiona kifua yake ni sawa, shingo yake iko vipi? Alafu sasa unaangalia mwili wake wote umekaaje. Kiwele yake, ile formation ya kiwele yake nyuma imeanzia wapi? Kutoka kwa kizazi chake imeanzia chini ama imeanzia juu? Hayo ni masomo ambayo natakiwa mkulima asome na aelewe, ili akiona ng'ombe yake, ng'ombe huongea na mtu, haisemi lakini akuongelesha, naambia mimi niko hivi. Kama ni mgonjwa nakwambia niko mgonjwa, kama inataka mbegu unaona. Kwa hivyo lazima ujue, uweze kujua, ufahamu kuongea na mtu. Ni kama vile binadamu anaongea na mtu ambaye hasikii, lakini anaweza kuonyesha kwa vitendo. Ng'ombe naye inakuonyesha vile ako. Kwa hivyo haya ni masomo ambayo natakiwa mtu aelewe. Huyu ng'ombe, ikiwa ni ng'ombe mzee, pia atakuonyesha ng'ombe mzee. Na sana sana si uangalie ile nywele yake kwa macho yake, utaona imekaa kama mvi. Magonjwa na wadudu ni kero kubwa kwa mfugaji wa nyama, kwani hupunguza idadi ya maziwa na uzito wa nyama. Kuna magonjwa kama ya kiwele, kifua kikuu, ugonjwa wa mdomo na miguu, na pia kupe ambao husababisha homa ya ndigana kali na nzi wa mbungo, lakini yanaweza kuzuiwa. Namna ya kuzuia magonjwa ni kama mara 4 hivi. Mwanzo unataka kujua foot and mouth inaletwa na watu. Foot and mouth inaletwa na mtu ambaye amekuwa kwa zizi ambaye ina ugonjwa hiyo foot and mouth. Na huwa mara nyingi inaletwa na binadamu ama na ng'ombe zingine, sababu umetembea naye ukalete. Hiyo ni kitu ambayo tunaangalia, na unaona ukija unakuta pale nje tunaweka maji na dawa ambayo kila mtu akija pande hii anaingiza miguu yake ili iweze kumaliza wao bakteria ambayo umebeba wewe. Ukija hapa kuna ng'ombe umeona tumetengezea hawa kitu inaitwa mattresses. Hiyo pia inazuia ng'ombe kupata mastitis. Sababu ukikamua ng'ombe huwa ile matiti yake inapanua ile mahali ya maziwa kutokea, na huwa hairudi mara moja. Ukikamua inakaa bado kama imefunguka. Ikienda kulala pale, ile bakteria inaingianga ndani za wakati huo. Kwa hivyo kuna dawa ambayo tunatumia pia hapa. Ukikamua unaweka ng'ombe. 3, hiyo ng'ombe usikubali iende kalala mara moja. Na njia moja ya kufanya hivyo ni kuipatia chakula hapa. Ukishakamua pale inakuta chakula yake hapa, anakuja kuanza kula hii chakula. Hata pata nafasi ya kwenda kulala, ati kwa sababu amesikia umekamua amesikia ameridhika. Sasa anasikia ile calcium imetoka. Sasa anasikia nataka kupumzika kidogo, sababu alikuwa amebeba kilo ya maziwa. Sasa unampatia chakula ili akija kula chakula, yale matiti yake yalikuwa imefunguka, inapata nafasi ya kufungana, na akienda kulala pale, basi hiyo bakteria ya mastitis hakuna. Foot rot ni ya miguu pia. Lazima zizi lako liwe safi. Mahali ng'ombe unazuia matope, unazuia ng'ombe kukanyaga kinyesi zake saa zote. Hapa atapata foot rot, na ni lazima uwe kutumia dawa ya kupiga kumaliza hiyo foot rot. Kwa hivyo hiyo ni njia moja. Wakati unakamua ng'ombe zako, usafi ni lazima uweko. Mtu mwenye ukamua ng'ombe lazima awe msafi. Hiyo ni njia nyingine ya kuzuia magonjwa. Ya mwisho ni lazima pia unaangalia ng'ombe zako zisipatikane na viroboto. Viroboto huja na uletwa na mtu, uletwa na paka, uletwa na panya, na inaweza kuingilia ng'ombe zako. Kwa hivyo wewe unafanya scanning, unajua ng'ombe zangu ziko namna gani. Kuna dawa ile tunapiga ng'ombe inamaliza hiyo. Kupe, kuzuia kupe kuja kwako, ni lazima uwe unajua nyasi yako hutoa wapi.
ni lazima uwe ukijua sana nyasi zako utoa wapi. Kwa hivyo ukitoa nyasi hivi hivi, inakuja na hiyo kupe wengi wanakuja kuattack ng'ombe zako hapa. Kukuwa na mchanganyiko wa mifugo na mimea shambani mwako ni mbinu bora ya kusaidia kupata faida na hela maradufu. Hakuna msimu utakosa mazao shambani mwako, lakini pata mafunzo ama maelezo zaidi kwanza kabla ya kupanda ama kumfuga mnyama yeyote. Mbali na usafi kuwa muhimu ili kuepuka magonjwa na wadudu, chakula pia ni muhimu. Na sio chakula tu, ila chakula chenye madini cha kukupa maziwa mazuri na pia ng'ombe wako awe na afya. Napunga upepo kidogo, usibanduke, manake Boniface yuarejea mengi kuhusu kilimo. Usibanduke.